Hello, be blessed. I'm lecturer L Nation. This is a statistic, a business statistic. I would like to show you how the statistic is very important, and this is a course, a major course in hospitality. Let's go in all sectors, not only hospitality, but also other options. Let's look more about statistics. In chapter 1, we shall look how it is introduced and some preliminaries. Uh, in the modern world of computers and information technology, the importance of statistics is very well recognized by all disciplines. Statistics has originated as science of statehood and found applications slowly and steady in economics, commerce, education, medicine, industry, planning, agriculture, and so on. As on day, there is no other human work and life where statistics can not be applied. Amahoro y'Imana abane namwe nitwa lecturer Elie Nation. Ngize ngo tuganire byinshi ku bijyanye na statistic, aho natwe dutangiye tureba kuri introduction, cyangwa se icyo twakwita intangiriro. Statistique rero, reka tujye kuri meaning kugira ngo mpite ngaruka kuri origin. Ubundi yavuze statistique ni science idiringa cyangwa se ubundi iyo bavuze science mu kinyarwanda iyo ugenekereje ni nk'ubumenyi bujyanye no kuba twakolekitinga data cyangwa se twakusanya amakuru twayapresentinga cyangwa se twayerekana n'ikintu kijyanye na analysis, kuyashungura ugenekereje mu kinyarwanda, kuyashungura na ikindi kijyana na interpretation, kuyasobanura. Hanyuma yitwa statistic cyangwa se rino somo rifite aho rihuriye n'imibare cyangwa se branch y'imibare, ifite aspect, ifite igice cyitwa data collection, data presentation, data analysis and data interpretation nk'uko nahoze mbivuga. Mbere y'uko wiga statistic ni ngombwa kumanza kumenya ese imaze iki, kuko birafasha cyane iyo wiga ikintu uzi ngo kimaze iki, impamvu yo kukiga, bari ngombwa ko imwe mumva n'imvano cyangwa se origin of statistic. The term statistic has been derived from Latin word status, Italian word statista, or German word statistic. All these words mean political state. In ancient days, the states were required to collect statistical data mainly for the number of young men so that they can be recruited in the army, also to calculate the total amount of land revenue that can be collected. Due to this reason, statistics is also called political arithmetic. Nicyo ndi kubabwira cyangwa se nicyo twahoze tuganiraho, aho statistique yavuye ku ijambo ry'ikilatini ryitwa status. Status akaba n'irindi jambo hari ikilatini yitwa status, hakaba igitaliyani yitwa statista, hakaba n'irindi jambo ry'ikidage German statistic. Aya magambo yose asobanuye political state cyangwa se ni ubundi yaba ari imvugo ya leta, ni ko bakunda kwita, kubera ko hambere aho yakoreshwaga igihe babaga bari kurekrita cyangwa se bari gushyiraho urubyiruko mu basirikare cyangwa se mu gisoda cyangwa se bakanayikoresha bari gukusanya amafaranga bavuye mu butaka cyangwa se land revenue, inyungu zino bijyanye n'ubutaka, umusaruro w'ubutaka. Niyo mpamvu bayita political arithmetic, ni imvugo ya politiki. Hanyuma undi statistic is a branch of mathematics that is all about gathering, observing, interpretation, presentation, and organization of data
A similar word, uh, it is failed to collect and summarize data. And the people who do statistic, they refer to as statistician. No wonder abantu bakora statistic babita the statistician. They are particular concerned with determining how to draw reliable conclusion about large groups and general events from the behavior and other observable characteristics of small sample. There's a small sample represent a portion of a large group or a limited number of instances of a general phenomenon. Uh, and statistics are used in virtual or scientific disciplines such as physical and social sciences, as well as in business, the humanity, government, and manufacturing. Statistics is fundamentally a branch of applied mathematics that developed from application of mathematical tools, including calculus and linear algebra, to probability theory. Undi hano muri statistic tuyifashisha mu bice byinshi bigiye bitandukanye, urugero mu bice bya business, cyangwa se no muri guverinoma turayifashisha mu nganda manufacturing, naho statistique iba applied. Hanyuma ikindi, statistic has a wide range of application in many disciplines, including economy, psychology, geology, weather forecast, and so on. The information gathered for research here may be quantitative or qualitative. Ikindi statistique ikoreshwa mu bice byinshi bigiye bitandukanye, urugero nko muri economy, psychology, geology, weather forecast n'ibindi byinshi, kugira ngo bagadaringe amakuru cyangwa se bakusanye amakuru. And the statistic is a set of decision making technique which help businessmen in making suitable policies from the available data. In fact, every businessman needs a sound background of the statistic as well as of mathematics. Ikindi statistique ikoreshwa turi gufata ibyemezo, gufata ibyemezo cyangwa se gufata imyanzuro yifashishwa cyane, noneho ugendeye ku makuru ufite. Niyo mpamvu buri mu businessman yagakwiye gushingira ku mibare. Aho statistique yifashishwa hari nk'igihe ukora ikigereranyo cyangwa se ushaka amakuru, ugasanga wenda nko mu mwaka ushize wacuruje 20%, muri uyu mwaka bigeze kuri 5%. Icyo gihe uhita wibaza what to do, cyangwa se ni iki ngomba gukora. Kubera ko iyo utibajije ni iki ngomba gukora, yes urahomba urahomba usubira inyuma. Rero statistique niyo mpamvu igufasha mu bintu byo gufasha umwanzuro, cyangwa se wasanga wenda ubu umeze neza biri kugenda, yes ugashyiramo ingufu, ariko iyo ubwo uramutse urebye ugasanga ntabwo biri kugenda, wenda ari nk'igihe usanga biri kugenda, ugasanga wenda wacuruzaga nka 20% mu mwaka ushize, ugasanga byazamutse wenda byageze kuri 22%. Yes, aho ngaho ugomba kubyishimira. Icyo ni icya mbere. Icyo ni icya kabiri, ugashyiramo ingufu kugira ngo utazasubira inyuma. Rero niho statistique igenda ifasha mu bintu bijyanye no gufata ibyemezo. One of the scope of statistic is not a mere device for collecting numerical data, but as mean of developing sound techniques for their handling, analyzing, and drawing valid inference from them. Statistics is applied in every sphere of human activity, social as well as physical. It is almost impossible to find a single department of human activity where statistics cannot be applied.
we now discuss briefly the application of statistics in another disciplines. Hano tukaba turi kuvuga ko ubundi statistic imwe muri application cyangwa se ahantu ikoreshwa, bizakugora kubona ibice byinshi cyangwa se bimwe na bimwe bidakenera statistic, kubera ko mu gice cy'isi ahantu henshi hashoboka bagendera ku mibare, nubwo usanga ari abantu benshi bayanga, ugasanga benshi bari kuvuga ko yabananiye, bamwe bavuga ko imibare ntabwo ari ikintu cyanjye, hari abantu bakubwira ngo imibare atari ikintu cyawe, kandi nyamara ugasanga bayifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Urugero nk'iyo ugiye nk'ahantu ku rugendo, usanga umuntu ari kwibaza ngiye kuhagenda iminota wenda 40 n'imodoka, ariko ndamutse mfashe akamoto nakoresha indi minota 35 kubera ko moto ibiri kwihuta. Yase usanga aravuze ariko ngiye gutegesha inoti ya 500 cyangwa 1000, wahagenda n'amaguru. Uba atagiye gukora imibare, urumva urabaza ngo gutanga 500 yagenda n'amaguru. None urumva uwo muntu atari mu mibare, nubwo bavuga ngo imibare yaramwihishe. Yego, imibare ntabwo ari yayindi isaba gushyiramo za x cyangwa se gushyiramo na za y, kugira ngo ushaka agaciro ka x cyangwa agaciro ka y. Bamwe bahita bavuga ngo kwambwira ngo nshaka agaciro ka x ntazi naho yaburiye, ko bazi ngo nzayikura he, no wayise x atarigeze ayibona. Yewe sa rero imibare ntabwo ari izo za algebra cyangwa se ibindi byindi, no mu mibare yindi isanzwe cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abaganga, abatetsi, abashoferi bose bakenera imibare iyo bari kubara ngo ndakselera gute, cyangwa se nowe muvuduko ndagenderaho, ningenda kuri umuvuduko baranyandikira ngomba kugendera kuri uyu. Urumva hose ari imibare. Umutetsi ari kuri ninshamo umunyamagara amarenze 2, umunyu uraba mwinshi, ninshamo amagarama arenze aya ngaya umunyu uraba mwinshi, ninshyiramo ibikombe ibi n'ibi umunyu uraba mwinshi, cyangwa se amavuta araba menshi. Ugasanga buri sector n'umuganga bari kuvuga ngo uyu muntu yandikira urushinge rumwe, muteye inshinge ebyiri yahita apfa. Cyangwa bose usanga babezinga ku mibare cyangwa se bagendera ku mibare. Reka noneho turebe ku kintu twakwita application ya buri kintu. Nk'uko nabibabwiye, nta hantu statistique itazakoreshwa. Muri commerce cyangwa se mu bucuruzi, statistics are lifeblood of successful commerce of a businessman cannot afford to either buy understocking or having overstocking of his good. In the beginning, he estimates the demand for his goods and then takes a step to adjust with his output or purchase. Thus, statistic is indispensable in a business and commerce. Nicyo twari turi kurebaho iki kintu cyitwa statistique mu kintu kijyanye na commerce cyangwa n'ubucuruzi. Undi abasore nabo bavuga ngo ni kuuza. Ibintu bijyanye no kununua na kuuza, ibintu bijyanye no gucuruza, shughuli. Muri business cyangwa se muri commerce irakoreshwa cyane statistique, aho ituma umenya ngo niba mfite stock nkeya, understock, cyangwa se niba ufite stock nini, niba waranguye ibintu byinshi cyangwa se niba waranguye ibintu bikeya, bitewe n'ibyo abakiriya uri kubona barakenera. Hanyuma ikindi mu bucuruzi, igufasha kumenya output na input, icyo nagiye nkivugaho, cyangwa se n'ibintu bijyanye na purchase, umubare w'ibintu ugomba kugura. Urumva ugenda uvuga ngo bingana gutya. Urumva iyo yose aba ari imibare, kuko uramutse utagendeye ku mibare wagira ngo bigiye gushana umenye ngo urongeramo ibingana iki. Ariko kubera ko ari imibare utumenya ngo wenda ndongeramo amakarita ya naya, cyangwa se ndarangura ibingana gutya. Urumva muri commerce cyangwa se mu bucuruzi statistique irakoreshwa. And let's look for statistic and agriculture. For example, 5 fertilizers are applied to 5 plots, each of weight and the yield of weight on each of the plot are given.
In such situation, we are interested in finding out whether the effect of fertilizer on the yield is significantly different or not. Hano rero binadufasha mu buhinzi, mu buhinzi ho urabizi tuyikenera kenshi nk'iyo tugiye kureba ifumbire izakoreshwa mu isambu runaka cyangwa se ku buhinge runaka cyangwa se ku murima runaka, urumva aho hose uba ugomba kureba ifumbire irakoreshwa, kuko ntabwo wafata ibiro bibiri ngo ubitere kuri hegitari. Oya, hari ingano y'ifumbire uba ugomba gutera. Rero iyo ngano y'ifumbire urumva bigomba kubarwa. Ikindi, imbuto uzashyiramo ntabwo wafata ibiro 10 ngo ubitere kuri hegitari. Oya, hari ibiro biba byaragenwe, ku buryo utabiteye utabona umusaruro, waba wanahombye. Ikindi, abakozi, umubare w'abakozi uba ugomba baba bagomba kuhahinga nabo bagomba kubarwa, ndetse n'amafaranga azabahemba bagomba kubarwa. Urumva rero statistique no mu kintu kijyanye n'ubuhinzi naho irakenerwa. Statistic and economics, reka turebe muri economy. Again, statistic and economics, in nowadays the use of statistics are abundantly made in any economic study. Statistical techniques are immensely useful in solving many economic problems such as wages, prices, production, distribution of income and wealth, and so on. Statistical tools like index number, time series analysis, testing hypothesis are extensively used in economics. Ikindi, statistique ikoreshwa muri economy mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, cyangwa se ku bw'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Urugero, mu bintu bijyanye n'amafaranga, statistique tuyifashisha muri wages, cyangwa se turi kureba imishahara y'abakozi. Ikindi, iyo turi kureba prices, iyo turi gushyiraho ibiciro, abizi ibiciro aba ari imibare, ndetse na production turimo gukora, turi kureba ngo dukeneye gukora 50% y'ibyo badusabye, cyangwa se tumaze gukora 100% y'ibyo dusabwa. And distribution of incomes, uburyo tugomba gusangira amafaranga aba yavuye mu byakozwe. Urabona akenshi ama business menshi aba afite abafatanyabikorwa, rero bagomba kureba ibyavuye mu byakozwe, cyangwa se inyungu yavuye mu byakozwe, bakagenda bayisangira, ibintu nk'ibyo. Hanyuma ikindi, statistic and medicine. Statistic n'ubundi ikoreshwa no muri medicine cyangwa se mu buvuzi. In medical science, statistical tools are widely used in order to test the efficiency of a new drug or medicine, or to compare the efficiency of two drugs. Medicine, more and more application of statistics are at present used in clinical investigation. Ubu rero mu buzima, statistics ikoreshwa muri investigation, turi kureba clinical investigation, imiti mishya ihari, cyangwa se ifite ingufu, cyangwa se igezweho ikora. Icyo kintu nacyo statistic iradufasha, kubera ko hari ibigo bikusanya amakuru ajyanye na statistique. Rero aya makuru turayifasha kugira ngo tumenye trends, cyangwa se uko mu buganga byifashe. Ikindi, tuyifashisha turi guhuza imiti y'ubwoko bubiri, kugira ngo turebe ukora n'udakora, kubera ko kenshi iyo uruganda rumaze kuwukora rushyiraho ngo uyu ukora gutya ku ijana, ushobora kwica bagiteri ku rwego runuru. Urumva rero iyo turi kubihuza dukoresha imibare. Kandi ikindi, tifasha turi gutestinga, urabona niyo turi kureba abarwayi, umubare w'abarwayi, abantu bapfuye, abantu bavutse, naho twifashisha imibare. Urumva naho abari mu buzima. Ariko muri medicine niho twavuga ku gice cya medicine, cyangwa se cy'imiti, turi gutestinga new drugs, cyangwa se turi no muri clinical investigation. And also in planning, statistics and
planning, statistic is indispensable in planning. Almost all the organizations and the government are seeking to help of planning for efficiency, working for the formulation of policy decision and execution of the same in order to achieve the above goal. The statistical data relating to production, demand, price, it is our various advanced statistical techniques for analyzing such complex data are important. Ikiri muri statistic idufasha guplaninga, reka tuvuge gushyiraho intego. Akenshi iyo utagendeye ku mibare ngo uvuge wenda iyi ntego nzageraho 3%, 4% mujya mubyumva nka guverinoma iri kubivuga, iyi ntego izagerwaho 10%, cyangwa se uyu mwaka uzarangira tugeze kuri iyi ntego gutyo. Ugasanga rero mu guplaninga ugendeye ku ntego ufite bishobora kugufasha guhita umenya ngo iyi nageraho kangahe kwijana nyuma y'ukwezi, ukundi kwezi nabanyigezeho kangahe kwijana. Urumva muri planning biradufasha no guformulatinga policy, gushyiraho amabwiriza runaka no ku executing the same, no gushyira mu bikorwa ayo mwamaze gutekerezaho cyangwa se ayo mwamaze kubona ko ari ngombwa. Ikindi niyo no muri analysis of data. Urabona iyo tugiye guplaninga bagomba kubaho analyse cyangwa se kuba twatekereza ku mibare dufite kugira ngo tubone gushyiraho plan runaka cyangwa se ingamba runaka. Rero urumva statistic ikora cyane mu gice cya planning, and even muri present fact in numerical figure. The first function of statistic is to present a given problem in terms of numerical figure. We know that the numerical presentation help in having a better understanding of nature of a problem. Ikindi statistic idufasha gupresentinga cyangwa se katuvuge kwerekana numerical fact, cyangwa se cyane cyane hari nk'ukuntu usanga dufite ibihamya biri mu magambo, cyangwa se hari nk'ubushakashatsi bwakozwe cyangwa se hari nk'ubushobozi bwakozwe bagasanga nk'imibare biri mu gice cy'imibare cyangwa se biri muri content y'imibare, biri mu buryo bw'imibare. Rero statistic igufasha kubipresentinga neza kuko usanga bakoresheje graph runaka kugira ngo babashe gupresent imibare. Rero statistic yifashishwa no mu presentation and numerical data. Ikindi to present complex fact in simplified form, study relation between two or more phenomena, help muri formulation of policies, gushyira amabwiriza binani nababwiye ku helpinga in forecasting the planning. It is helpful also, and even to provide technique for testing of hypotheses, and also to provide technique for making decision under uncertain. Statistic is applied in complex or in numerous sectors, but those are some areas where the statistic may be used or may be applied. I would like to invite you to follow more course or the next chapter or the next sector. It will be about the function of statistic. It is where we shall start from. Thank you. I'm lecturer Elie Nation.